Ashwin Gautam, and welcome to the live broadcast on Karnataka Tak and SoSouth India Today. Joining with me on live, my colleague from India Today SoSouth, Mr. Sudat Bhardwaj. Thank you for joining with me, Sudat. ಬಹುಶಃ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಅದರ ಮರುದಿನವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ ಆದ ಮರುದಿನವೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದು ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆನ್ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಶೋಗಳು ಕೂಡ ಶೋಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 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 ಹೈರಾಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೈ ಕಲೀಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ SoSouth, Mr. Sudat Bhardwaj here is here with me. Sudat, what do you have to say on this massive traffic jam? So the infamous traffic around Silk Board and the entire outer ring road is something not new to Bengaluru. But the fact that it peaked yesterday with a culmination of lot of factors is what is possibly, led it to have so much traffic on the internet. And I think this again was further, it gained further traction because of Trevor Noah's event, which happened to happen in the convention hall that was right near the outer ring road area. So his delay to the concert, his delay to his show, because of the traffic, possibly made this issue blow up a lot more. And this is a culmination of a lot of factors, as I mentioned before. And to see traffic that Bengaluru has possibly not seen before, this is possibly one of the biggest highs that traffic has seen in Bengaluru in this decade for sure. And this is something that has led internet a buzz, and we see a lot of reactions to a point where people who are driving and riding on these very roads found time to flood social media with posts on how bad the traffic was. We saw numerous anecdotes on people ordering, food while being stuck in traffic. So we can see that this issue is not something that's something small, and is not just yet another traffic issue in Bengaluru, but something that has blown up a lot big than it should have. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರವೇನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು, ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾದವೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಇದನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕುಂಠಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, 3ರಿಂದ 4 ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಇದೊಂದು ಏರಿಯಲ್ ವ್ಯೂ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು 100-200 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರು ಕಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಬಲ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಬಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೈಡನಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾದ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇಜರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ CBD ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೋಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಂಜೆಷನ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಎಮ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 1.5-2 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ.
ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಾಹನಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 4-5 ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ತವೆ. 4-5 ವೆಹಿಕಲ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಜೆಷನ್ ಕಂಡೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏನೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಸೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಕರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಏನೆಲ್ಲ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈಸ್ 2x ದ ನಾರ್ಮಲ್. Usual vehicle count on Wednesday is 1.5 to 2 lakhs. It's 3.5 lakhs already yesterday. That is Wednesday, as of 7:30 p.m. This is because of the band yesterday, and a lot of employees have come to work and tried to exit at the same point of time Wednesday evening. And the second reason is being long weekend. If one takes Friday off, then it's a 5-day weekend starting tomorrow. Lots of people living in that area are exiting Bengaluru to go out for the lengthy vacation. Rains have caused waterlogging at several interior roads. Adu kuda one of the major reason. Multiple vehicle breakdowns in the period between 3:30 p.m. and 5 p.m. on roads already narrow due to metro work. ಸೊ ಇವು 4 ಕಾರಣಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 2x is normal. 2x is normal, ಬಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.5 lakhs to 2 lakhs, 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಾಹನಗಳು ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಹಿತಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಫ್ ಇದ್ದಂತವ್ರು, ಶುಕ್ರವಾರ ರಜೆ ಇದ್ದಂತವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಾಲು ರಜೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಂಡೇವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೂ, ಸೋಮವಾರ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಕಡೆ IT-BT ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಯೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದಿಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ವು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. 3:30 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಲ್, ಸುದತ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ all the visuals whatever which has come in to us, and we see lot of traffic. And I also mentioned causative factors for this massive traffic jam. So I think you have spoke to the victims of this major traffic jam. As per them, what made them to take that particular road, and what is their reaction facing this massive traffic jam? See, one thing you must understand is you are right when you call them victims. You have to specify that, because it's one of the worst traffic jams that Bengaluru has seen in a long while. And let's make it extremely clear that this is not the first time Bengaluru has seen such epic traffic jams. Silk Board and the entire outer ring road stretch is infamous. It has always been known for such bad traffic. But the fact is, the entire frailties in Bengaluru's road management and traffic management system were completely exposed yesterday. It is where everything came together, and entire Bengaluru was a mess, especially that entire stretch. So from what I hear from the victims, and what I read on social media, it's very clear that you cannot avoid that road. That road has always had this kind of congestion, so it's not something that people can avoid. That road is always busy. But the fact is, this is not the first time Bengaluru has had a long weekend. But what happened was the waterlogged roads, and people are exiting for this long weekend. And as you mentioned in the stats clearly, there were 1.5 lakh vehicles that are usually seen on a Wednesday, but yesterday there were close to 4 lakh. And this is
this is more than double. So this is what happens when the infrastructure is not ready to accommodate these many roads. So I think it's very clear that Bengaluru needs to work on its traffic management a lot, because as I said, it was completely exposed yesterday and a lot of people have suffered because of this. And it's not just workers and your daily office going people, it's also little kids. Lots of students and their parents complaining on social media that their kids reached home by 8 p.m. and it's not a joke. There are office goers who have always faced this, but school kids also facing the brunt of the traffic management system in the cities, definitely reflecting the apathy and the focus that is not being shown on it. And it is not a daily issue. This is something that has always gone on, and it is extremely sad that one of the popular comedians too had to face this. Of course, there was a technical glitch at the arena where he was supposed to have this show, but keeping that matter aside, we also have to see that he also arrived late at this venue because of the traffic issue. So we can see the amount of buzz this has created, and probably this is Bengaluru's peak moment when it comes to horrible traffic management. Of course, Sudat, as you rightly mentioned about the US artists show, we have a couple of reactions of the audience who reached late for that particular show. Let's have a look at it, and we should see what exactly happened on that particular day. We have some couple of bites to play. Let's have a look at audience who spoke on that particular event which happened yesterday. I don't know. I am not that disappointed because I was very late. I came at 8:30 and I just came inside. I thought I would have missed the show anyways. So, but yeah, it's pretty sad. We're looking forward to it, and it's not happening. I waited for almost 6 months for this, and yeah, it is disappointing. And the thing is, we can't even try to book it tomorrow. We spent almost whole day on this, and it took us almost 3 hours for us to come here. So yeah, it is disappointing. I'm so upset because I've been waiting for last 2 months for Trevor, and I booked the front row, exactly the front row. Organizers, you got to see the bathrooms, you got to see the entire setup. It is ridiculous at this level. When you're getting Trevor, you cannot have such a bad organizing. I'm really upset. It's just been very disappointing. That's all I have. Sorry. We flew from Jaipur for the show 4 hours earlier. And how disappointed are you? Oh, I'm alright. That's life. Yeah. That's Do you have absolutely any life. kind of angst with respect to the No, vehicles I have no organized? angst. The place is the pits. The location is the pits, but I don't have angst. I mean, He's a very patient guy. Ask me. Okay. I'm a very patient guy. He's one such Shit over happens. here. Shit happens. You got to deal with it. You got to make the most of it. Well, this is the reactions from the audience who, attended the particular event at Manyata Tech Park, nearby Manyata Tech Park, one of the convention halls. So they were all saying that they reached the event late, almost for 1 hour delay or something like that due to massive traffic. I think, I must say this, that the particular event was cancelled ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಹಲವಾರು ಜನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 6,500 ಅಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. 2.5 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನೆಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತುವೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲಂತೆ ಒಬ್ರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದ್ರು. ಹನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಾಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. There are a couple of the tweets made by netizens. Let's have a look at tweets, whatever they have posted out in their Twitter handles.
ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬರಾದಂತೆ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಟ್ವೀಟ್ ಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಊಬರ್ ಗೋ ರೈಡ್ ವಿತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ರೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಶೋಕ್ ನಗರದಿಂದ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ರೈಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು 6 ಗಂಟೆ 23 ನಿಮಿಷ. ಅವರು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು 10 ಗಂಟೆ 22 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೆಳ್ಳಂದೂರ್. ಅಗೇನ್ ಅದು ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕಾರಣದಕ್ಕಾಗಿ ಸುರ್ಬಿ ಜೈನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುವಂತವರು ಆ ಒಂದು ಶೋಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೈ 30 minutes ಡ್ಯೂ ಟು ಲೆಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಈ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೇರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 3 hours ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಈಚ್ ವೇ ಅಂಡ್ hours in the auditorium waiting for the sound to be fixed. Is sponsored by Black Dog, which has the ironic tagline "Savior the Pause," pretty much on brand ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಆ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೆಟಿಸನ್ಸ್ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬೋತ್ ಶೋಸ್. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ಶೋ ಇತ್ತು. ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ can't hear the comedians on stage, there is literally no way to do a show. We will make sure all ticket holders received a full refund, and again I am sorry for the both inconvenience and disappointment. This has never happened to us before ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಆ ಒಂದು US ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದು ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೊಂದು ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಆಡಿಯೋನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. We're geniuses, guys. Yes. Why are both of them getting down? We're geniuses, guys. Yes. Why are both of them getting down? Well, it's completely amazing, I must say, that the delivery persons delivered the order, whatever ordered by the customer, was struck in the massive traffic jam. These two delivery boys has delivered the order in between the traffic jam. They came all the way from their outlet and deliver the food, whatever the customer has ordered. I think we should salute this two delivery persons. What say, Sudat? Yeah, definitely. I mean, you know what? This is right their peak Bengaluru moment. You're delivering food right in the midst of traffic. What more can you ask for? And the fact that he was dedicated enough to,
maneuver through this traffic and actually deliver the food. Wow. And the person who ordered, you can understand the frustration that first, the person must have had waiting in traffic for so long. He got so hungry that he had to order food in between. So I mean, when Trevor Noah mentions at the end of his tweet that this has never happened before, this has happened to us before. Probably not regular technical glitches in arenas where shows happen, but this kind of traffic is not something that has not happened before. And it's extremely unfortunate because Bengaluru is a globally known city. It's a silicon city that has made its name in the world of technology, and we still are lacking in aspects of rainwater management, road management, and traffic management. It's appalling to see that Bengaluru is not able to cope up with such basic issues. And this is something that cannot just be, let to slide. We cannot just let this go away, because the amount of impact traffic has is at times very underestimated. Because when people come home frustrated, or come to the office frustrated, or schools after long hours of waiting in the traffic, the stress it has is something that is severely underestimated. The impact that traffic has is not just on stress wise, but according to the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, a report that was $1 trillion roadmap to Karnataka's economy, it said that Bengaluru faces over 19,000 crores of loss because of traffic. Can you imagine it? The amount of money that Bengaluru makes, over 19,000 crores of money is lost just because of the man-hours lost waiting in traffic. And this is something that has to be seriously taken into cognizance, because we just cannot let this go. If Bengaluru has to develop, if there are more immigrants that need to come into the city, if Bengaluru has to become the kind of hub for good work culture, it's important that people can move easily in the city. This is a very basic necessity. No, of course, I agree. But all the governments are trying to make sure that the infrastructure development in Bangalore city, it has to be done. And I don't know, but from last, if I go to the history back to 2000 or 2002, from there, and again, of course, before that, all the governments are planning to do certain developments, and particularly coming to Bangalore, and planning for Bangalore. These are all there. So but still, the governments are still lagging behind developing the Bangalore CBD district. So it's like, of course we have a lot of population here, so that is one of the major thing. And again, when it comes to the when there is a long holidays, the traffic will increase. Of course, we are I mean, the police department is also taking care of all the traffic management things. They have installed CCTV cameras, and again, all sorts of necessary things that they are able to take it up. And to address the traffic management issue, they're taking the all sorts of whatever information that they can get it from the central government, or the traffic experts, basically like that. All the governments are trying to make sure that the traffic management will be in place. But still, time and again, we face the same traffic problems faced by all the citizens of Bangalore. So the government has to take a serious note of it. And again, there is a voice which are coming up from the general public, saying that they are all investing the money to make sure the 5 guarantees which has been given by the Congress government, to meet that 5 guarantees, they are not taking care of the development of Bangalore in a fully fledged manner. ಬಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ವಿಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಕೇಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈಗೇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪಾತನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾರು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಜಾಗನ. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಜಾಗನೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಸ್ನ ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸೇ ಓಡಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳು, ಕಾರ್ಗಳು, ಬೈಕ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ತಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾಗರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ರೂಲ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಗಾಯರಾಜ್ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಗಾಯರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಜೆಷನ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ತಲುಪೋದಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಜನ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪಿಜ್ಜಾನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಕಾರಲ್ಲೇ ಕೂತು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಚೇತ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 4 ದಿನ ರಜೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಇದೆ, ಈದ್ ಮಿಲಾದಿಂದ. ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದು ನಾಳಿದ್ದು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ 4 ದಿನ ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ಕೀಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಹೊಸೂರು ರೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, ನೆಲಮಂಗಲ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಈ ತರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೊದಲು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಬಹುಶಃ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಚೇತ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆ ಸಗಾಯರಾಜ್, ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಗಾಯರಾಜ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಸಗಾರಾಜ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಗಾರಾಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಬಿಹಾಫ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕಲೀಗ್. ಸೊ Sudat, after looking at this massive traffic jam in a wider perspective, what do you have to say? When of course we are coming to a end of this live. So, yen hellik baistiri. What do you have to say on this? One though, if I have to say clearly, is that there are 5 guarantees and there are many beneficiaries. There is absolutely no doubt about that. But can Bengaluru be guaranteed the one thing of good roads and good traffic management? Because this is something that's extremely necessary, and Bengaluru is the hub for tech startups and technology. Can it use the same to manage traffic better? I'm pretty sure that is something that's very much possible. And if there is better coherence in all the different modes of transport, I think that is the need of the hour. It's very important that Bengaluru takes traffic management as seriously as any other policy. And we have to wait and see what's Bengaluru's future ahead.
because it's not just going to be one instance now and there that the traffic blows up. It's going to be a regular occurrence in the future, and this is very much important for Bengaluru's future. All right, my colleague from India Today, SoSouth, Mr. Sudat Bhardwaj, thank you for joining with me on this live. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಹುಶಃ एशियन पेंट्स का हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम, बिना तोड़ फोड़ वाला वाटर प्रूफिंग। ಆಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್, ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ, ಸೋ ಸೌತ್.